Iti weather update. Awan ti low pressure area ang namonitor iti uneg ti Philippine Area of Responsibility. Ti easterlies ti mga pektar ti Southern Luzon ken Visayas isu a pasaray na kuyem aging ka mapatupatok at todo iti panyempo. Kabayatan na ti localized thunderstorm iti mga pektar iti Metro Manila ken na dumapasit iti Luzon isu a pasaray na ulep aging ka naarbis iti panyempo. Ti temperatura ti Luzon Bigan 31 degrees Celsius, Baguio 24 degrees Celsius, Tuguegarao 32 degrees Celsius. Timet Visayas, Iloilo 30 degrees Celsius, Cebu City 31 degrees Celsius, Ken Calbayog 29 degrees Celsius. Timet Mindanao, Cagayan de Oro, Ken General Santos agpada nga 29 degrees Celsius, Davao City 30 degrees Celsius. Ti heat index itang Aldao, San Ildefonso Bulacan 45 degrees Celsius. ISU Itiague Isabela, Daet Camarines Norte, Virac Catanduanes, Masbate City, Masbate, Huban Sorsogon 44 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan, Baknutan La Union, Apari Cagayan, Legazpi City, Albay, Rojas City, Capiz, Dubangas Iloilo 43 degrees Celsius. Simingising ti init iti alas 5:28, lumnek madamdama alas 6:18. Detan ti weather update ti Bombo News and Views, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo, Bombo!